তো পিছনে একটা থিওরিটিক্যাল এন্ড ঐতিহাসিক একটা ইস্যু ছিল ওইখানে। অনেক লোক জানে নাই কি পাকিস্তান আন্দোলন ও ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্সের সময় কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছে। কারণ ছিল কি স্ট্যালিনের ন্যাশনাল কোয়েশ্চেনের থিওরিটিক্যাল ফাউন্ডেশনে কেন্দ্র করে ওনার বিশ্বাস ছিল কি ন্যাশনালিটি যদি রিলিজিয়াস অথবা এথনিক কারণে যদি হয় তো ওনার একটু রাইট অফ সেলফ ডিটারমিনেশন আগে একটু গ্রহণ করতে হবে। তো এই কারণে কমিউনিস্ট পার্টি উইদিন ইন্ডিয়া অনেক সময় এক সময় ছিল অনেক মার্জিনালাইজ হয়ে গেল, বিকজ দে আইডেন্টিফাইড উইথ দি সেপারেটিস্ট কনসেপ্ট অফ পাকিস্তান। এখন ইন্ডিপেন্ডেন্সের পরে দেন যেখানে আমার মনে আছে কমিন্টার্নের ক্ষমতার মধ্যে দে দেন সেন্ট সাজ্জাদ জাহির, একটা খুব নাম করা leader of the Communist Party of India, to Pakistan to found the Pakistan Communist Party. এইটা ইতিহাস ছিল for the foundation of this 70-year-old history of the Communist Party. তো আমার যেখানে মনে আসছে, আমি তো কোনো আই এম নট এ হিস্টোরিয়ান, যেখানে আমার মনে আসছে কি খুব শিগগিরই সাজ্জাদ জাহিরি আসবার পরে he was implicated in the Rawalpindi conspiracy case, যেখানে কয়েক ব্যক্তি including famous poet Faiz Ahmad Faiz and কয়েক left leaders along with a number of people from within the Pakistan army including some senior generals were alleged to be plotting a revolution to make Pakistan into a communist state. এটা আসলে কত সৎ ছিল অসৎ ছিল, কত এইরকম একটা ওনার বিরুদ্ধে কনস্পিরেসি করে একটা করা যে এটা অপরিষ্কার। বাট হোয়াট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং ওয়াজ দ্যাট ওনার যে এখন কেস অনেক লম্বা কেস ছিল, দি মেইন অ্যাডভোকেট for the jailed conspirators was Hussain Shahid Sohrawardi, one of the founders of the Awami League and mentor of Bangabandhu. উনি খুব effective এখন একটা ডিফেন্স করেছে। But as with everything in Pakistan, আইন অনুযায়ী অনেক কিছু চলে নাই। So at the end of the day, the matter was progressively settled through political processes, and gradually সবই conspirators, even after sentencing, উনি একটু released হয়ে গেছেন। কিন্তু ওই original conspiracy যে fallout ছিল, কি প্রায় 25 years of পাকিস্তানের ইতিহাসের মধ্যে the Communist Party of Pakistan spent most of its life underground. It spent many years banned. ওনার সকলে যে লিডার and সহকর্মী ছিলেন, they spent their lives underground, and এই কারণে the party itself could never emerge as a effective public political force. তো যে কিছু ওনার ফসল হলো, it was because they periodically infiltrated into the mainstream Democratic Party, which was first the Awami League, and then when NAP came into existence, tarpor NAP er songe. And even after that particular period, in long periods, this alliance with the bourgeois parties of a progressive orientation, unar songe joint activity মধ্যে ছিল। Significance of the emergence of Bangladesh was the fact that most of your time you could spend as an open public political organization and spend your life overground. আমার যে অনেক
যেসব পুরানো নেতা ছিল, who spent their lifetime, Moni Singh and others, প্রায় তো না তো পাবলিক জীবন কোথাও ছিল না এখানে, except for small periods. This was not your situation. So objective conditions যে ছিল যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি, they were much more favorable to the emergence of a strong progressive party which was free to establish its roots with the people. এই যে পুরোপুরি হলো না, therein lies not just the problems of the Communist Party, but the problems of the working people of Bangladesh. আমার মনে রাখতে হবে এখানে কি কোনো প্রোগ্রেসিভ মুভমেন্ট যদি একটু উন্নতি করে তো একটা অবজেক্টিভ অবস্থার সঙ্গে তো একটা মিল থাকতে হবে এখানে। And if there was ever any country in the world where objective conditions were favorable to a progressive movement with a socialistic agenda to lead them, it was Bangladesh. Karun কেন? কারণ হলো কি, when Bangladesh emerged, it emerged through a bloody liberation struggle, যেখানে fighters as well as the people who shed their blood were mehnati মানুষ, সাধারণ লোক. This determined the whole objective conditions in the emergence of an independent Bangladesh. And the one leader who appreciated this, both in the leadership of the struggle and in the policies which came after that, was a gentleman by the name of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. It was not any leader of the left. যদি সকলকে একটু মনে থাকবে এখানে, those who are old enough, most of you are not, but some were, certainly Khaliquzzman, উনি তো ওনার একজন সহকর্মী ছিলেন। তো what was the political strategy of Bangabandhu leading up to Bangladesh and in the whole election campaign of 1969-70? It was to go beyond the traditional middle class base, which was the traditional backbone of the Awami League, and to reach out to the Janagon, to the workers, to the ordinary people of the urban centers, ওইটা তো বেশি ছিল না, and then to the peasantry of Bangladesh. আমার তো কিছু অভিজ্ঞতা ছিল ওনার সঙ্গে। আমার মনে আছে যখন আমি ওনার সঙ্গে এখন একটা ক্যাম্পেইনে মাঝে মাঝে আমি ঘুরতাম ওনার সঙ্গে, আমার মনে আছে কি এক সময় ওনার একটা ক্যাম্পেইন প্রোগ্রাম ছিল টু গো টু স্পিক এট ঘোড়াসাল ইন দি কালীগঞ্জ, আই থিঙ্ক ইন দি কনস্টিটিউয়েন্সি অফ তাজউদ্দিন আহমদ। তো ওই সময় আমি ওনার সঙ্গে গাড়িয়ে বসে we went through Dhaka and then through Adamji Nagar. Adamji Nagar এর আমার মনে আছে এখানে কি লক্ষ লক্ষ লোক ওইখানে ছিল। ওই সময় আমার মনে হলো কি the whole working class movement was identifying at that time with Bangabandhu. তারপর ওইখান থেকে যখন আমার নদীর উপরে we took the launch to go to Kaliganj. From Demra all the way to Kaliganj, আমার মনে আছে কি দুই সাইড, নদীর দুই সাইডে মানুষ দাঁড়িয়েছিলাম ওইখানে। এইসব মানুষ তো কে, ওই সময় তো সবই তো কান্ট্রি সাইড ছিল, সবই তো কৃষক ছিলেন। তো দ্যাটস মেন্ট দ্যাট ওই যে মোবিলাইজেশন হলো, it was the mobilization of the workers and the peasants. ওনার যে election campaign ছিল, it was the first election campaign which took the whole issue of the national movement right down into the countryside, and ঘর ঘরে ওনার এখন একটা ইমেজ হয়ে গেল। Now when we were framing manifesto for the election campaign of 1970, ওই সময় তাজউদ্দিন ও বঙ্গবন্ধু আর আমার ইনস্ট্রাকশন ছিল
that we must recognize that আমার তো একটা নতুন constituency হয়ে গেছে, and to reach that constituency এখন আমার একটা progressive socialistic manifesto দিতে হবে। and এইটা কিছু নতুন অবস্থা নাই। আমার রিসেন্টলি আমার সুযোগ হলো to look at the Awami League manifesto of 1964 election campaign against Ayub Khan। ওই সময় লেখা ছিল to construct a socialistic society। এইসব আমি বলছি because anyone seeking a mass base and building a democratic movement, ওনার এখন একটা কম্পালশন ছিল কি ওনাকে বুঝতে হবে কি যে কিছু আমার ইমিডিয়েট আশপাশে যে অ্যাসপিরেন্ট বুর্জোয়াজি আছে ওইটার সঙ্গে তো একটা যথেষ্ট দিয়ে আমি তো একটা বিরাট একটা ব্লাড থার্স্টি পাকিস্তান আর্মির সঙ্গে তো আমি তো এখন একটা যুদ্ধ করতে পারবো না। I must reach out to the bigger base of the people of Bangladesh। and এই স্ট্র্যাটেজি যে ফসল হলো কি 26 মার্চে যখন গণহত্যা শুরু হলো, the mobilization of the population came from the whole countryside, from all over Bangladesh। এটা একটা spontaneous mobilization ওই সময় হলো। একটা খুব আনসার্টেন টাইমের মধ্যে জায়গা জায়গা গ্রাম গ্রামে লোক অস্ত্র যে কিছু অস্ত্র ওনার হাতে ছিল, দাও ছিল, বাঁশ ছিল, লাঠি ছিল, but all of them came and they entered into the struggle for preserving the independence of Bangladesh। তো এটা আপনাকে তোমার সবকে বুঝতে হবে এখানে that the consciousness which was created during the liberation war and in the post-liberation period was that we have created a country where the main source of the struggle, the main price paid for the blood which was shed by the ordinary working people of Bangladesh। তো এই যে আমার একটা ঐতিহাসিক যে inheritance আছে, this should have been the central element in the construction of a post-liberation Bangladesh। ওই যে বলে কি স্বাধীনতার চেতনা, চেতনা তো এই ছিল কি এই যে বুঝতে হবে কি আমি কোন পৈতৃক থেকে আমি চলে আসছি এখানে টু ইনফ্যাক্ট বিল্ড এ নিউ সোসাইটি। এইটা তো আমার আজকে যে বলা যায় স্বাধীনতার চেতনা, লোক তো আনফর্চুনেটলি এইটা তো এখন একটা তোতাপাতি এর মধ্যে এইরকম একটা শব্দ ব্যবহার করে, বাট আসল যে চেতনা কি ছিল, চেতনায় যে ইতিহাস অর্থ কি ছিল এইটা তো একটা কেউ পরিষ্কার হয়ে একটু বুঝে নাই, কিন্তু এইটা তো বুঝতে হবে। তো যে কিছু 3 বছরের মধ্যে সুযোগ ছিল, অনেক সমস্যা ভুল এসব হলো, কিন্তু পলিসি যে মেইন থ্রাস্ট ছিল, এই থ্রাস্ট ছিল কি যেভাবে পাকিস্তানের একটা ইতিহাস ছিল কি এখন একটা বৈষম্য সমাজ, যে সমাজে এখন বৈশ্য পরিবার এখন শাসন করবে এখানে ওইকে ওয়েস্টে থেকে, এই সমাজ এখানে আমার করা একটু সম্ভব নাই। এইখানে বি আমার অবজেক্টিভ কন্ডিশনসে তো অনেক সুবিধা হলো, সমস্ত যে এক্সপ্লয়েটিং ক্লাস ছিল উইদিন বাংলাদেশ এট দ্যাট টাইম সবই তো অবাঙালি ছিল, সবই তো স্বাধীনতার সময় লিবারেশনের সময় তো পালিয়ে গিয়ে পাকিস্তান চলে গেল। তো আমার তো একটু পুরো একটা ফাঁকা অবস্থা ছিল ওই সময় টু বিল্ড এ রিলেটিভলি ইগ্যালিটেরিয়ান সোসাইটি। তো এইটা তো আমার সুযোগ ছিল, কিন্তু যে কিছু যে পরিষ্কার হইল বুঝে নাই কি পোস্ট 1975 বঙ্গবন্ধুর হত্যার যে ইমপ্লিকেশন ছিল, এটা তো শুধু একটা পার্টি একটা ব্যক্তি পিছনে, এটা তো পুরো একটা ইতিহাস ও একটা সোশ্যাল ফোর্সের বিরুদ্ধে এখন একটা হত্যা হলো ওই সময়। And one of the consequences was that the entire objective condition এখন একটা রিভার্স পথে চলে গেল। that যেই সমাজ ছিল না, যে সময় আমার আশায় ছিল না, the objective was to reverse that process and to recreate a elite based unequal একটি বৈষম্য সমাজে এখন একটা সৃষ্টি হলো অত বছরের মধ্যে। এই সময় অনেক উন্নতি হলো, এটা তো ডিনাই করা তো কোনো
কারণ নাই। We have done very well, poverty has been reduced, development সংখ্যা ভালোই আছে, but end result is that আমার যে সমাজ এখন হয়েছে, it is a highly unequal, inegalitarian society built on unjust forces, which was completely contrary both to the spirit of the liberation struggle as well as the objective conditions which created Bangladesh. So আমি এই ছোট একটা ইতিহাস বলছি to guide the movement of progressive forces, that এই ইতিহাসের মধ্যে, এই inheritance এর মধ্যে, to the advantage should always have been with those who are committed to progressive forces and progressive causes. Kintu durbhagyo that this has not really emerged, and where you had the opportunity of emerging as a strong dynamic movement with the advantage of history and with objective conditions behind you, this formation has not really been able to take advantage of this. And এটা নিয়ে কোনো বিশ্লেষণ, অনেক গভীর বিশ্লেষণ দরকার, and এটা ideologically দেখা কোনো বেশি সুবিধা হবে না. You should look at it both in terms of political and social terms. And এই দিয়ে আমি এখন একটা আমার আলোচনা শেষ করছি, that আমার মনে হচ্ছে এখানে that if you look at the objective conditions of Bangladesh today, what you will now see is an unequal society with elites using this inequality to further perpetuate their advantage in the dominance of this society. এখন তো যে অবস্থা 70 ছিল, যেখানে সাধারণ লোকের এখন একটা ইলেকশনে অংশ নিয়ে এখন একটা ক্ষমতা আসছে. After all, you must remember that virtually all the leadership of the then Awami League, including বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন and others, সবই তো এখন একটা সাধারণ পরিবারের লোক ছিলেন. ওনার তো কোনো বেশি সম্পদ ছিল না. আমার তো মনে আছে যে both when বঙ্গবন্ধু and তাজউদ্দিন passed away, ওনার তো এখন এক ঘর ছাড়া একটা গাড়ির মালিকানা ছিল না. তো they did not even own one car. আজকাল যেখানে ছাত্র নেতার মধ্যে একটা এয়ার কন্ডিশন এসইউভি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই সময় তো the leaders and creators of Bangladesh could not even own an ordinary car at that time. এইটা তো তারপর একটা inheritance ছিল. তো এই সময় when you had created an objective condition like that, then how did you end up with the situation যেখানে যদি আমার 1-2 কোটি আরো বেশি টাকা যদি না হয়, আমি তো ইলেকশনে অংশ নিতে পারি নাই. এটা ইমপ্লিকেশন হচ্ছে কি এখন যে সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, এটা তো পলিটিক্সের মধ্যে তো সবচেয়ে বড় বৈষম্য এসে গেছে এখানে. where in fact যাদের হাতে টাকা আছে উনি এখন পলিটিক্সের উপরে দখল করে, তারপর ওনার নিজের এখন একটা অর্থকে উনি আরো একটা উন্নতি করতে পারে এখানে. সো একটা সেলফ কানেক্টিং রিলেশনশিপ বিটুইন সোশ্যাল, ইকোনমিক and political disparity চলে আসছে. So that you now have undemocratic society, undemocratic economy, undemocratic politics, যেখানে একটা কনসেন্ট্রেটেড, একটা লিমিটেড একটা সোশ্যাল ফোর্স ক্ষমতা দিয়ে এখন একটা এগিয়ে যাচ্ছে. And এই যে সমস্যা হচ্ছে, এটা শুধু এখানেই হচ্ছে না, পুরো পৃথিবীতে তো এটা দেখা যাচ্ছে. And এই পৃথিবীতেও এখন একটা বড় রিয়াকশন হচ্ছে. এখন তো আমার তো কল্পনায় বাইরে, পৃথিবীর কল্পনায় বাইরে কি ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস এক ব্যক্তি যে বলে কি আসলে আমি একটা ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট, উনি প্রায় ডেমোক্রেটিক নমিনেশন নিয়ে হি কুড অলমোস্ট কাম আউট ভিক্টোরিয়াস, এই যে সন্ডার্স. And লোক বিশ্বাস করে that had Saunders got the Democratic nomination, he would have defeated Trump. ও ট্রাম্পে যে ক্যাম্পেইন করেছি ওইখানে, ট্রাম্প তো এখন তো সৎ কথা ওনার বলা একটু কষ্ট হয়, তো ওনার যে ক্যাম্পেইন হলো ওই সময়, তো ক্যাম্পেইন তো এই ছিল কি এই সমাজ অনেক
আনইকুয়াল হয়ে গেছে, এলিট দখল করে দেশ চালাচ্ছে, এন্ড ওয়ার্কার কে তারপর আমার একটু ক্যাম্পেইন করে আমি ওনার পক্ষে চলে যাচ্ছি। এটা সবই অসৎ কথা, বিকজ উনি ক্ষমতা নিয়ে, উনি তো বড় একটা বিলিয়নিয়ার, তো নিজের তো বিলিয়নিয়ার, উনি এখন যে কিছু পলিসিস করছে ওই বিলিয়নিয়ারের এখন একটা সুবিধার জন্য করছে, কিন্তু ক্যাম্পেইন তো স্ট্র্যাটেজি তো অন্য ছিল, কি এটা এমফাসাইজ করা কি বৈষম্য, এই বৈষম্যের সময় নিয়ে তো পুরো ইউরোপের এখন একটা সমস্যা চলছে। বাট দ্য ডিফিকাল্টি ইজ দ্যাট সব জায়গা লেফট জায়গা রাইট সুযোগ নিয়ে এগিয়ে চলে আসছে। ইন্ডিয়ার মধ্যে again দুর্ভাগ্য for the progressive forces that the new forces which are taking advantage of unequal, unstable society have turned out to be the forces on the right rather than on the left. তো এইটা অবজেক্টিভ কন্ডিশনস হচ্ছে কি সবই এখন একটা বুঝছে কি যেভাবে এখন একটা বিশ্বায়নে একটা হাইলি আনইকুয়াল আনজাস্ট সমাজ চলে আসছে, ওইটা বিরুদ্ধে কিছু করতে হবে। বাট দি পলিটিক্যাল correlation of forces are not matching up to this intellectual recognition, and তারপর এখন একটা সামাজিক যে এখন একটা প্রয়োজন আছে। তো আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে এখন দেখুন আইডিওলজির উপরে এখন একটা বেশি কিছু এখন স্মল প্রিন্টে আলোচনা করা অত একটা সুবিধা হবে না। ইনস্টেড লুক এট দি অবজেক্টিভ সার্কামস্ট্যান্সেস। এখন অবজেক্টিভ সার্কামস্ট্যান্সেস হচ্ছে কি সমস্ত যে মেহনতি লোক আছে, ওয়ার্কার্স যে আমার এক্সপোর্ট চালাচ্ছে, মাইগ্রেন্টস যে আমার $20 বিলিয়ন ফরেন এক্সচেঞ্জ রেমিটেন্স করছে, আমার কৃষক যে এখন 5 গুণ প্রোডাকশন বেড়েছে এখানে, এটা তো বড় কৃষক তো নয়, এটা সব 2-3 একরের কৃষক। তো এইসব তো objective forces which have contributed to 7% growth in Bangladesh. কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এখানে কি অল দি ওয়ার্কিং পিপল যাদের এখন একটা কন্ট্রিবিউশন হয়েছে ডাইরেক্টলি, বিনা এইরকম একটা ওনার মেহনতে যদি না হতো তো we would not have got 7% growth. বাট এই যে 7% গ্রোথ যে হচ্ছে এইটা ফসল তো ঠিক justly distribute হচ্ছে না এখন, and this is where the mobilization of progressive forces should be, that এখন to reconcile high growth and the sort class, whichever social forces are creating this growth, to see that they get their rightful share of the growth which is being created. তো এই কারণের মধ্যে I would say that in 4 or 5 areas you should now concentrate your campaigns. You should, one, on the issue of land, যে এখন আমার যে কৃষক যে এখন আউটপুট ওনার হাতে ক্রিয়েট হচ্ছে, বাট দ্য বেনিফিশিয়ারিজ অফ এগ্রিকালচারাল গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট খুব লিমিটেড হাতে চলে যাচ্ছে এখানে। Now what can we do to see that the full benefits of contributing to this rise in production and modernization in agriculture can go into the hands of the real producers? এইটা দিয়ে এখন একটা চিন্তা করে what will be the strategies for this. আমার যে এখন গভর্নমেন্ট এক্সপোর্টস যে আবার $20 বিলিয়ন দেশে নিয়ে আসছে, here the central element of the government exports are the workers. এইটা তো কেউ তো বলতে পারবে না কি আমার যে মালিকানা আছে, there are many able and competent managers and entrepreneurs, but কেউ তো আমাকে বলতে পারবে না that these people are more efficient or more competitive than owners and entrepreneurs in other countries which are exporting garments. They may not be less able, but they are certainly not any superior to them. The superiority and competitive strength of our government exports comes from the fact that
we have got workers who work hard, who work long hours, and who do so for low wages. So this is the main source of competitiveness. তারপর progressive forces কে একটু আন্দোলন করতে হবে, তো how to see that the returns from their work are satisfactorily distributed to them. What formula, কি রকম প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, কি রকম policies can in fact contribute to this. Thirdly, you will have to see that আমার যে এখন নারী আন্দোলন আমার যে চলে আসছে, because we are getting better access to education, how can they then be given a rightful share both in politics as well as in access to resources and benefits in this society? এখানে আমার যে এডুকেশন সিস্টেম আছে, যে এখন একটা বিরাট একটা বৈষম্য হয়ে গেছে, যেখানে একটা ছোট অংশ নিয়ে একটা ইংলিশ মিডিয়াম এডুকেশন হয় অথবা বিদেশি এডুকেশন নিয়ে উনি এখন একটা নতুন একটা রুলিং ক্লাসে হয়ে চলে আসছে। এন্ড সাধারণ লোক যে সাধারণ স্কুলে যায়, যেসব সমস্যা যে আপনার ডেইলি আমি দেখতে পারি এখানে সকলে, এইটা নিয়ে তো এখন একটা কষ্ট আছে। হাউ টু ক্রিয়েট এ general education system where quality education is given to the ordinary people, এইটা আবার একটা আন্দোলনে এখন একটা অংশ। And finally, how to democratize politics, that যে দেশে এখন unless you have got crores of taka, you cannot expect to contest election, and you even have to be very rich to contest election to union parishad. Eta to you cannot call this a fully democratic society. So how do you democratize politics in Bangladesh? Eta ব্যাপার নিয়ে তো এখন একটা চিন্তা করতে হবে। So when you have got a huge constituency of people who have got the capability of not just giving you 7% growth, but যদি ওনাকে একটা proper incentive and proper support যদি দেওয়া যায় এখানে, they can give you 10% growth and double-digit growth. When you have in fact got people who feel that এখন তো এটা সমাজ তো একটা unjust সমাজ আছে, and they are waiting for leadership and guidance and policies to in fact enable them to get what is due to them, and they are there, then it is your responsibility as a party, and as a party which needs not just to depend on yourselves but to build alliances, not just on the left but even within the ranks of the other parties, with the social movements, with civil society, to in fact work out a new agenda with the right political mobilization behind it, to in fact reach out to the majority population of this country who deserve to in fact get the full benefits of their contributions they have made to the advances and development successes of Bangladesh. So I hope that you have completed 70 years. The next 30 years until you complete your 100th anniversary, you will take inspiration from the possibilities which exist. Because অনেক মুভমেন্ট তো আছে যেখানে অবজেক্টিভ কন্ডিশনস ওনার বিরুদ্ধে চলে গেছে, বাট এইখানে তো অবজেক্টিভ কন্ডিশনস তো জীবিত আছে, কিন্তু এটা তো ফসল তো পাওয়া যাচ্ছে না এখানে। And it is your challenge to see how you can respond to this, you can rethink your policy agendas, and you can in fact then take this and connect with the people and take this forward. ধন্যবাদ।